40A আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে এসটি অগাস্টিন ডে স্কুলে আজ 2021 আইসিএসসি এবং আইএসসি স্কুলের কৃতী এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হলো। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ডক্টর মোহাম্মদ ফয়সাল আলম, যিনি বি হিউম্যানের প্রতিষ্ঠাতা। এদিন বি হিউম্যানের পক্ষ থেকে আগামী তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের স্মারক, ফুল, মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এদিন করোনার দমবন্ধ করা পরিস্থিতিকে কাটিয়ে শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা একই ছাতার তলায় এক আনন্দের মুহূর্তে সামিল হয়েছিল, যার প্রধান উদ্যোক্তা বি হিউম্যানের কর্ণধার ডক্টর মোহাম্মদ ফয়সাল আলম। তবে সবটাই করোনা বিধি এবং সামাজিক দূরত্বকে মাথায় রেখেই। কি এই বি হিউম্যান? এক কথায় মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ এবং মানুষের যত্নের কথাই বলে এই অর্গানাইজেশন। বি হিউম্যানের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ফয়সাল আলম মনে করেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে গেলে মানুষকে ভালোবাসতে হলে পৃথিবীকে গাছের ছায়ায় ঢেকে দিতে হবে। সেই স্বপ্নকে মাথায় রেখেই ইট কংক্রিটের কলকাতায় বি হিউম্যান লাগাতার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এও মনে করেন, মানুষের কোনো ধর্ম হয় না, সে শুধুই পৃথিবীতে মানব জাতি হিসাবে এক উন্নত জীব। বি হিউম্যানের স্বপ্ন, পৃথিবীতে এমন একদিন আসবে যেদিন একটিও মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাবে না। এমনই এক সবুজ এবং সতেজ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বি হিউম্যান কাজ করে চলেছে। এদিনের অনুষ্ঠানের গেস্ট হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয় ভারতের বায়ুসেনার কমান্ডার মিস্টার বিষ্ণু শর্মাকে। গেস্ট অফ অনার সম্মানে সম্মানিত করা হয় অর্জুন সম্মানে সম্মানিত অলিম্পিকের ফাইনালিস্ট মিস্টার জয়দীপ কর্মকারকে। উপস্থিত ছিলেন এসটি অগাস্টিন ডে স্কুলের প্রিন্সিপাল ডক্টর রিচার্ড গ্যাসপার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসটি অগাস্টিন ডে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিসেস অন্নপূর্ণা মুখার্জি, ছিলেন শিক্ষক মিস্টার জে সেন হাড্রি, ছিলেন শিক্ষিকা মিসেস জলি ঘোষ এবং এসটি অগাস্টিন ডে স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিস্টার সুশান্ত জোসেফ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। As I keep saying, Be Human is an organization which is working for the upliftment of children and women. And above all, we have to understand one thing, that we have to come out above politics, about religion. कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, वो इंसानियत. Human, you have to be human first. The moment you are human, you are a good Muslim, you are a good Hindu, you are a good Christian, you are a good Parsi, you are a good businessman, you are a good husband. You're a good wife. So you have to be human. Be human. Join our campaign. We are running a Go Green campaign, which is, planting trees and, because we are cutting trees to promote the cities. So what we need to do, if we are cutting trees, we shouldn't do that. You plant 100 trees. You plant 100 trees. Then same time we have to understand that there are people who are sleeping without food. আমাদের ছোটো থেকে সিটি লেভেল থেকে স্টার্ট করতে হবে, তারপরে স্টেট লেভেল, তারপরে ন্যাশনাল লেভেল, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। Nobody should die due to hunger. So these are the two basic campaign which I am running. One is your Go Green, plant trees, oxygen. See, এই প্যান্ডেমিকটা ছিল, প্যান্ডেমিকে আমরা জানতে পারলাম কি অক্সিজেনের দামটা কি। There was so much of crisis of oxygen, and I was also running around arranging oxygen for people. But जो ऑक्सीजन दाम होच्छे, जिसका दाम है अराउंड 400 रुपीज़, 500 रुपीज़, दे आर चार्जिंग 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़. वो भी दे आर डूइंग अ फेवर. Anyway, there was a massive crisis. So what is the source of oxygen? Plants. One of the source of oxygen is plants. So respect plants. So you all are doing a splendid job. Hats off job, the media people, the media of Kolkata, State, West Bengal and India and international whatever. I want to salute the media for doing splendid and wonderful job. আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন and join Be Human campaign. It's always a great honor to reward our students for whatever they do. They work so hard, and then end of the day, because of the pandemic, last year we had an award ceremony, but this time because of the lockdown and the issues that we had, so for that reasons we were not able to have it in the month of July. Generally our prize distributions are in July, where we honor all these students who have excelled in education. But so this time we are a little delayed because of the pandemic situations. Then we tried to get a permission, but then we were not getting a permission. So then ultimately we got it in the month of August itself. So we are privileged to have the event, and of course I'd like to thank Be Human, who are the main organizers for this and sponsors for this event in association with us. St. Augustine is something very close to our heart,
and we have been working together also in sports because we have a shooting range there in St. Augustine in Sarath Bose Road, and me and Dr. Gasper has been working together, and we share very common vibes. In fact, like I do appreciate his tremendous endeavor not only in education and academics but in sports as well. So this is a really good moment for us, and we can see a lot of talented students, like they're passing out from the school, and especially a very touchy moment, I would say, because this is the last day. They've been felicitated, awarded, but then I think there is a sentimental part to it as well, because this is the last day, this is the farewell day, which we all miss in our lives, and this is the moment which they are living, and I've been witnessing this as well. I'm lucky, and I really feel privileged. This was an event which we, St. Augustine's Day School, had done in association with Be Human. Ideally, what would have happened would we used to have this farewells, but because of the pandemic, the whole year has gone by. Students have not been able to be part of the coming in regularly. So we thought, let us do a nice event, a closing event ceremony with a combination of a farewell. So students, when they part ways, they would remember this. So I just want to wish all our students, especially the outgoing 12s, all the very best in all their future endeavors. Thank you. It was a pleasurable moment because all the students who had been guided by the teachers and the support of the parents, and to tell you very frankly, their hard work has paid them to come up to this level. We are really happy because we have got a very good team support of the teachers, of each and every teacher. They are very caring. Students are very hardworking, and the management who gives us the full support to come out with the best of the results. Our Dr. Richard Gasper, the principal, he is really very motivating. So, and I being the headmistress, he tells me, okay, Mrs. Mukherjee, what you want to do, how you want to progress. So he helps me out, and then when I tell my plans, he agrees to that. Again, I will tell another big support which we have got, which is Esther Gasper. She is the treasurer, and we discuss many things, many points, where she agrees to it. Yes, this is how we can go ahead. What do you feel, Mrs. Mukherjee, how to do it? So this is how I am trying my best to help the students with the teachers, each and every moment to check the syllabus, how the council is sending us, what all matters, how the children have to be guided up. All these things, we are at the back of the scene, and we are trying our best. Sometimes I do scold the students for not being properly dressed, hair cutting and all these things. But that scolding is just apparent. It's not from the core of the heart. It's the love and care that I have for the children which helps them to come up. As I had said in my felicitation speech, that being felicitated at this platform with my students is one of the biggest gifts that a teacher could ever ask for. I mean, it might sound cliche, but I really mean it. For a teacher, whatever I am today, it's because of what my students have made me. So getting this award on behalf of them and in front of them has been the greatest gift that I have achieved in a long time. Yeah.